Mutane da yawa sun min magana akan cewa suna so za su karanci kwamfuta but amma ba su san wane course za su karanta a kwamfuta ba. Wannan dalili ya sa muka yi bincike, muka yi nazari, muka nemo kwasa-kwasai daban-daban da dama wanda za mu faɗa kuma za mu maka bayani, za mu yi maka explanation ɗin dalla-dalla course ɗin nan me yake yi. Sannan kuma in course ɗin ya dace da kai sai ka duba ka ga cewa ya dace da kai ko bai dace da kai ba. Course na farko shine Computer Science da kansa. Shi Computer Science wato ilimi ne na kwamfuta wanda yake practical da theory, wanda shi ilimin Computer Science kana zuwa ne ya baka wato fundamentals na ilimin kwamfuta. Wanda idan ka zama Computer Scientist ko kuma kana da wato degree a Computer Science, za ka iya zuwa ka karanci kowane ɓangare na kwamfuta saboda kana da cikakken ilimi da sanin menene ma kwamfutan, ma'ana ka san tushen. Sannan na biyu akwai Software Engineering. Software Engineering kuma shi abu ne da ya shafi wato ƙera wato software da kuma gyara software. Domin ita kwamfuta dama ta haɗu ne, akwai hardware akwai software. So the software part ɗin shine building ɗin wato software application da zai yi maka specific abin da kake so ya maka. In ka zama software engineer za ka iya developing ɗin softwares kuma za ka iya gyara software in ta samu matsala. Sannan kuma akwai Information Technology wato IT kenan. Information Technology yana dealing ne with managing ɗin organization, ma'ana networking na internet connection, database management, information management da duk abin da ya shafi wato security na cyber security na company. Wato shi information technologist yana da ilimin da zai iya managing ɗin businesses ne ko organization. Shi ne ɓangaren wato Information Technology. In kana so ka iya managing ɗin organizations, kai aikin da za ka iya managing musu infrastructure ɗinsu na information system ne, communication ne, internet ne ko ma mene ne, so sai ka je ka karanci Information Technology. Sannan akwai kuma wasu courses da ake kiransu specialized courses. Waɗannan courses ne under Computer Science amma su specialized courses ne wanda in kana so ka je ka ƙware a wani ɓangare kamar yadda likitoci suke, za ka ga akwai wanda ya ƙware a ɓangaren abin da ya shafi wato zuciya ko ɓangaren abin da ya shafi ƙwaƙwalwa ko ɓangaren da ya shafi wato wani special part dai na jikin ɗan adam. So shi ma ita ma kwamfuta tana da irin waɗannan abubuwan, za ka iya specializing a wasu specialized courses. Course na farko a specialized courses na kwamfuta shine Artificial Intelligence AI. Kowa ya san menene AI yanzu, kusan kowa yana amfani da AI. Ma'ana ƙirƙirarriyar basirar da take ƙoƙari ta yi mimicking ɗin abin da ɗan adam yake yi. So shi ne AI. Za ka iya specializing akan AI, ka iya building ɗin AI tools, AI machines, ka iya building ɗinsu, ka understanding ɗinsu kuma ka iya ma using ɗin AI tools ɗin nan duka is under wato AI courses. Za ka iya zuwa karanci Artificial Intelligence a kwamfuta. Sannan akwai Data Science. Data Science kuma is all about managing ɗin data. Ma'ana za ka iya collecting ɗin data, ka gane me datan take amfani da shi, menene yake ƙunshe a cikin data ɗin, sannan kuma ya za ka yi ka amfani da ilimin wannan data ɗin ka kuma building ɗin wato wani sabon ilimi. Ma'ana ita Data Science ilimi ne da organizations, gwamnati wato kamfaninnika suna amfani da shi wajen sanin ma menene customers ɗinsu suke so, sannan wane kaya ne customers suka fi son shi. Sannan a ɓangaren gwamnati tana iya gane cewa okay, ina ne wato 'yan ƙasa suke so a yi musu aiki, sannan menene matsalar da ƙasa take ciki, sannan wane abu ne in aka bar shi zai iya kawo ma ƙasa matsala. Duk masu ilimin Data Science su ne suke iya analyzing ɗin waɗannan informations ɗin, su collecting ɗin informations ɗin from different data source, su gane shi kuma su yi ma waɗannan organizations ɗin bayani. So idan kana so ka ƙware a wannan ɓangare, kana so ka aiki a gwamnati ne ko a company ka zamto Data Scientist, so za ka iya amfani da wannan damar ka je ka karanci Data Science a wato Jami'a ka zama Data Scientist. Sannan kuma akwai Data Analytics. Shi Data Analytics bambancinsa da Data Scientist shine shi Data Analytics kawai in ka ba shi data ɗin zai duba data ɗin ne, ya studying ɗin data ɗin, ya gane menene data ɗin take nufi, sannan wane bayani ne waɗannan data ɗin suka yi ƙunshe da shi, sannan sai ya ba da shawarar abin da ya kamata a yi amfani da wannan information ɗin. Data Analytics shine za ka ga kaman
businesses da suke amfani da tools kamar irin su YouTube. Za ka duba data analytics ne ka studying ka ga ina ne ma kake samun traffic, wani video ne ya fi performing, sannan wani video ne baya performing, sannan ina ne mutanenka, menene demographic ɗinsu, matasa ne, manya ne. So duka waɗannan informations ɗin za su taimaka maka ka gane da ka improving ɗin business ɗinka. So data analytics shine za ka samu full knowledge da za ka iya karanta waɗannan data informations ɗin sosai, ka gane su kuma ka ba da wato advice, a samu informed decision wajen wato yin nasara a business. So za ka iya zama data analytics. Sannan kuma akwai cyber security. Cyber security shine wato ilimi ne na iya securing ɗin internet gabaki ɗayansa, kuma ilimi ne na iya securing ɗin wato networks ko kuma wani information da yake circulating a cyber space wato a internet. So in ka zama cyber security za ka iya zama ka protecting ɗin mutane daga hackers, za ka iya protecting ɗin devices ɗin mutane, za ka iya protecting ɗin information ɗin company. Cyber security dai is one of the best courses da ake buƙatarsa because ana samun wato hacking da ake yi na infrastructures, na businesses, na gwamnatoci, na koma ina. So in ka zama cyber security expert za ka zama kana da ilimin za ka iya securing ɗin mutane daga attack na hackers. Wato shine cyber security kenan a taƙaice. Sannan akwai cloud computing. Cloud computing shine ilimin yadda za ka mayar da dukkan wasu applications da dukkan wasu abubuwa da ake amfani da su a computer a daina amfani da su a physically, a kuma amfani da su online. Kamar cloud storage da ake amfani da shi, za ga yanzu ba ka buƙatar ka ce za ka yi saving komai akan wayarka, za ka iya sa shi a cloud, duka is under cloud computing. So kamfaninnika da dama suna zuba dukkanin informations ɗinsu da data ɗinsu da systems ɗinsu duka a cloud computing ne, sai su siya cloud storage. To wanda zai managing musu wannan infrastructures ɗin dole zai karanci cloud computing ne, ya san ina ya kamata ya tsara waɗannan businesses ɗin ko gwamnatoci su sa wasu irin infrastructures ne, wasu irin tools ya kamata su yi amfani da shi wajen building ɗin machines ɗinsu a cloud, saboda ya protecting ɗinsu against any disaster ko hacking ko attack ko irin gobara ko losing ɗin data. So cloud computing is very important, kuma ana buƙatarsa a ko'ina. Za ka iya karantar cloud computing ka zama computer expert a wannan ɓangaren. Sannan akwai web development. Web development shine web design. Za ka iya zama back-end developer, za ka iya zama front-end designer. So website ɗin, in ka shiga website za ka ga kana iya shiga kai abubuwa. So web designer ne suke iya building ɗin waɗannan wato website ɗin. Za ka iya zama web designer ka dinga building ma mutane website, za ka samu kuɗi sosai, za ka iya aiki a kamfaninnika, za ka iya aiki a wajaje, za ka iya zama ma independent ka dinga yi ma mutane web design ka samu kuɗinka sosai. In kana so ka zama web developer, web designer, sai ka je ka karanci web design. Sannan akwai mobile computing. Mobile computing shine ka dinga developing ɗin duk wasu applications na waya da ake amfani da su. Za ka iya building ma mutane su a business ɗinsu, ka building musu applications za su ka amfani da shi, ko gwamnatoci, ko kai ma ka building wani application da ka sa shi mutane su dinga amfani da shi, kana samun kuɗi, ko kai ma wasu. So za ka iya zama in kana so ka dinga building ɗin applications na waya, to sai ka je ka karanci mobile computing. Za ka iya zuwa ka yi computer engineering. In ka zama computer engineer, to za ka iya building ɗin hardwares, za ka iya gyara hardwares, za ka iya gane wani matsala ne da yake damun system as a result of hardware failure. Sannan za ka iya recommending ma mutane wani irin system specification za su yi amfani da shi wajen building ɗin machine ɗin da zai ba su abin da suke so. So shi computer engineer dai yana dealing with hardware ne, abin da yake physical component of the computer. So kana zo ka zama wanda yake engineer na computer ne, mai gyaran computer. So za ka iya zuwa ka karanci computer engineering. Sannan kuma akwai computer networking. Computer networking shine abin da ya shafi connection ɗin computers ka haɗa. Kamar organization za ku ga suna da kwamfutoci da yawa, so ana networking ɗin sai da su communicating dukansu, su sharing information within them. So za ka iya zuwa ka karanci networking, ko ka je ka dinga aiki a telecommunication company kamar irin su MTN, Airtel da sauran kamfanin telecommunication. So ka karanci networking za ka iya aiki a irin waɗannan kamfaninnika, sai ka je ka karanci networking ka iya
haɗa devices su communicating with each other to share information within themselves, maybe video ne, audio ne ko picture ne. So networking dai it deals with it, da connecting in systems. So in kana so ka zama wannan sai ka je karanci networking a jami'a ko a wani institution da suke providing ɗin irin waɗannan courses ɗin. Sannan kuma za ka iya zuwa ka karanci video editing, that is multimedia kenan, ka je ka iya audio editing, video editing, shi ma ana karantarsa ka zama professional a abin da ya shafi video editing. Za ka samu aiki a kamfanin da suke amfani da media houses ko film industries ko any irin being businesses masu yanzu mutane suna buƙatar video editors sosai. So za ka iya zuwa karanci multimedia ka iya video editing. Sannan kuma akwai graphics design. Graphics design kuma shine abin da ya shafi graphics design ɗin bana, billboard wanda ana buƙatar sa. You can go there, study it, ka zama professional abin da ya shafi graphics design. Shi ma yana ɓangaren kwamfuta ne. Sannan akwai database management. Database management shine abin da yake it deals with data, wato kamar yin bayanai da ake samu na kamfani ko na gwamnati ko na jama'a dai da ake buƙata da shi ko na businesses. So database manager shi yake iya managing ɗin waɗannan datas ɗin, ya gane ina suke kuma ya collecting ɗin su. Za ka iya zama database management manager ka building ma company database ɗin da za su dinga collecting information ɗin su su amfani da shi ba tare da sun sami matsala ba. Sannan akwai digital marketing. Za ka iya zama digital marketer ka dinga marketing ma businesses abubuwan su ko kuma kamfanin ka su dinga zuwa wajen ka consultation, ka dinga nuna musu yadda za su building ɗin business ɗin su samu nasara a digital space, su yi ciniki, ko kuma company su ɗauke ka ka zama digital marketer ɗin su, ka dinga sa wato businesses ɗin su yana shiga ko ina da ko ina kuma ana gane cewa suna businesses kuma suna samun nasara a business ɗin su. Nan ne muka zo ƙarshen wannan video da muka listing ɗin courses ɗin da ka iya yin su akan computer science. Shawarar da za mu bayar shi ne kafin ka zaɓi course ka tabbatar da cewa okay kai kana son wannan course ɗin. Idan kana son shi sai kai, kar ka je ka zaɓi course wai saboda ka ga wasu suna yi ko kuma ana yayinsa ko kuma saboda za a ce maka kai ka ƙware ne ko kai wani ne za ka zaɓi course. A'a, ka zaɓi course ɗin saboda har zuciyarka ka san da cewa kai kana son shi, shi kake so za ka yi. Sannan kuma akwai buƙatar ka yi bincike waɗannan courses ɗin wasu abubuwa suke buƙata, wasu subjects suke buƙata, mathematics ne, physics ne, economics ne. So duka ya kamata ka yi bincike. Sannan kuma ka yi bincike ka gane cewa okay waɗannan courses ɗin da zan yi shin ina da wato potential na wato ilimi na foundation ɗinsa ko kuma ban da shi. In ba ka da shi kuma kana son course ɗin sai ka je ka yi ƙoƙari ka dage a waɗannan foundations ɗin ka same su, ka iya su, especially courses ɗin subject ɗinka na secondary school which has to do with mathematics. Mathematics yana da muhimmanci a computer, dole ka iya maths, amma baka iya ba ka je ka koya domin you have to deal with mathematics. That's number one. Number two, za ka iya yin physics or chemistry, or any other science course, but amma mathematics and English is very important, especially mathematics is the most important subject da ake buƙata da duk abin da za ka yi na computer science. That's number one. In ka samu wannan sai kuma sai ka dage da addu'a, ka je ka nema ka samu ka yi, in ka fara ka dage kar ka yi wasa, ka ga ka iya shi ka gama ka yi nasara. So idan ku ji daɗin wannan video da muka yi, kada ku manta wannan video ya zo muku ne daga nan YDEEN. Kuma idan kun ji daɗin bidiyon nan ku danna mana like kuma ku yi sharing ɗin wannan video domin shi ne zai ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku videos masu muhimmanci. Idan ba ku yi sharing ba ku yi like ba mu samun views, ba mu samun kuma encouragement ɗin muke buƙata mu ci gaba da kawo muku videos. So da haka idan kuna so ku supporting ɗinmu to ku danna mana like yanzu kuma ku share mana video ɗinmu sai mun haɗu a wani kuma sabon bidiyon. Kuma za mu so ku faɗa mana wani video kuke so muku next wanda kuke buƙatar wanda zai amfane ku kuma insha Allahu za mu yi muku domin yanzu mun dawo aiki kuma gadan-gadan. Ni ne naku Yusuf Yusuf sai kuma mun haɗu a wani sabon bidiyon.